A ku ri siku ro tika swinene eka khampani ya G4S ePalamende namuntlha. Vahehliwa eka nandzu wa ku dlawa ka Hillary Gadi va tshunxiwa eka milandzu hinkwayo. Ka mitlangu hi languta ku simekiwa ka league ya ntlangu wa netball. Aka hina nkarhi nakambe lama mahungu ya Xitsonga ka SABC. Riperile. Khoto le henhla ya Mpumalanga leyi a yi tshame eMbombela yi herise swa nkarhinyana milandzu yo dlawa ka Hillary Gadi ehenhla ka munhu wa vavanuna. Khoto yi twe leswaku a ku na vumbhoni kumbe a ku na timbhoni. Sipho Mkhatshwa, Philemon Lukhele, Albert Gama na Rasinkuna va hehliwa hi ku tlhakisa no dlaya Gadi. Ntsumbu wa Hillary Gadi wu kumeke enhoveni hi le tlhelo ka patu ehandle ka Mbombela lembe leri nga hela. Khoto yi herise milandzu ya vavanuna lava va hehliwa hi ku dlaya Hillary Gadi eka siku ra vumbirhi ra ntengo. Ku vuriwa leswaku timbhoni ti hluleke ku nyika vumbhoni. We are provisionally withdrawing all charges against all the accused. Mhaka leyi nga siya muahluri takalani ra xibvumo a khunguvanyekile. Huvo yi ri timbhoni tinharhu ta nkoka ti le ku kumekeni, kambe va tshemba leswaku milandzu liya yi ta vuyiseriwa ekhoto. The NPA is going to make sure that we engage with those witnesses in order to make sure that they come to court and testify. So at this stage, charges are provisionally withdrawn, not acquitted. Muhehliwa un'we loyi a hume beyile u tsake swinene hi mhaka leyi. I am extremely excited. I'm relieved. Finally, justice has taken its course. I feel exonerated. Like I said when I first got arrested on the 6th of May, that the truth shall set me free one day. And I said history will absolve me. Today, the truth has set me free. History has absolved me. I lost business. I lost my job. The state was opposing bail. Well, they knew very well that they don't have anything against him. And that on its own is unlawful, and it's malicious. It's what in law they call malicious prosecution. Naswona va ndyangu wa ka Gadi na EFF va hlamusela xiboho xa khoto tanihi mhaka leyi kavanyetaka no vava. We are all disappointed because as a family and as an organization, we are looking for closure. And I'm sure South Africa too, because the matter of Hillary became a national interest of everyone, judging by the high rates of and levels of GBV. So you cannot really say it's NPA or the police, it's all of them. There are high levels of incompetence, and the mediocre we have in this country is out of this world. Sweswi Mkhatshwa, Lukhele na Gama va tshunxekile, kasi Rasinkuna wa hatama a ri ekhotsweni hi milandzu yo dlaya eka yin'wana huvo. Xipikara xa masipala wa Tshwane, Mncidi Nzwanana, u pone ku susiwa exitulwini nakambe mavandla ya nhlengelo eka masipala lowuya a va kombele vote yo susa xipikara, kambe xipikara loyi a ku ri yena a fambisa ntshamo u kume xivangelo xo ala leswaku ku votiwa namuntlha. Hi le tlhelo tikhanselara ta masipala wa Tshwane va languteriwe ku ya vota mayelana no pasisa mpimanyeto mundzuku. Mavandla ya nhlengelo va ta na matshalatshala yan'wana yo lava ku susa xipikara xa masipala wa Tshwane, kambe xipikara a pona nakambe. Leswi landzela endzhaku loko khoto ya le henhla ya le Pitori yi bakenle etlhelo xikombelo xa mavandla ya nhlengelo xo lava ku sivela xipikara Mncidi Nzwanana ku fambisa nhlengeletano leyi lavaka ku n'wi susa. Mavandla ya nhlengelo ya ta hakela tihakelo ta khoto. It is important to note that since this petition and motion were received, there has been some development in that. There has been a resignation of Councillor Becker, and a vacancy has been declared. And there is a question about the validity of and standing of his signature on the petition. And by extension, the minimum threshold required for the petition as contemplated by Section 29(1) of the Municipality Structures Act as amended. Mavandla ya nhlengelo ya lahlekeriwa nakambe.
What has happened here is what we warned the courts against yesterday, that we have a speaker who thinks that he is above the law, who answers to his ANC and EFF coalition of corruption puppet masters. Leswi as amukeriwanga kahle hi vandla ra Action SA lava a va tshembisiwe xivandla xo va xipikara i ra vanharhu DA va tsandzeka ku fikelela xitshembiso xa vona. I think the ultimate aim is to ensure that we keep ANC out of power now and in 2024. We're going to achieve that. Whether they like it or not, they will be out of power. So hatetano ntlakuso wa mpimanyeto u fanele ku pasisiwa ku nga se fika siku ra Ravuntlhanu. Loko swi nga vi tano doroba ri ta vekiwa ehansi ka vufambisi bya mfumo. Action SA must not blame us. We know they don't like us, but they must not blame us. They must blame DA that voted with numbers and do a spoiled ballot. What they did today is a deliberate move. They are undermining everybody else. I heard you asking about the question of electricity. They were warned several times, even in October last year, that there's a likelihood that these pylons will be stolen, but they did nothing. So haritano ku wa ka tinsimbi ta gezi egondweni ra N4 evumadyambu bya Pitori va masipala wa Tshwane veri va ka hari ku tirha hi matimba ku vuyisa gezi eka tindhawu leti nga khumbeka. Masipala u khumbele ndzivelelo wo famba ka gezi kambe veri hi yona ndlela yi ri yoxe ku tiyisisa ku tindhawu hinkwato ti kuma mphakelo wa gezi. Ntshamo wa mfumo wa ku kuma matitwele ya vaaka tiko eka vukorhokeri bya mfumo a wu ri eSidibeng edzongeni wa Joni eGauteng namuntlha. Xandla xa President Paul Mashatile hi yena a rhangele ntshamo lowu. Kwalomu ka nhungu wa tin'hweti endzhaku ka ku va nhlengeletano wa mfumo na vaaki va fike edzongeni ra Gauteng. Xandla xa President vaholobye va tindzawulo to hambanahambana va tlhelele eka ku veka tihlo eka ku humelerisiwa ka switshembiso leswi nga endliwa hi vaaki va masipala wa Sidibeng. Timasipala ta Lesedi na Midvaal ti wele ehansi ka masipala lowu ni masipala wa Emfuleni lowu nga ehansi ka vulawuri. And that's why the president says, I don't want reports, I want you to go there. So that we are able to say, yes, it is happened, and we're going to come back. Even all the ministers report to the president, and they are going to report again in the next 6 months so that we can monitor. We don't want to have problems where we are told something is happening and it's not happening. Lembe leri nga hela mfumo wu tibohe ku hatlisa ku lunghisa mhaka leya storage eka masipala wa Sidibeng, ku lunghisa ti-pothole na ku lunghisa xiphiqo xa mati. We've moved close 421 or something that we've already started to remove in terms of potholes. So the war against potholes has started in this region. And our team from provincial government and also the team that is working with local government has assisted us. There are 5 critical issues that if we can't resolve them in this area, it means that government has not started to make a dent on service delivery. It's the issue of water, it's the issue of electricity, it's the issue of waste removal, it's the issue of health or infrastructure, social facilities, your clinics and all other related matters, including the collection of waste. Those are the areas. So today, the Deputy President was there. Almost 35 new cars that are meant or dedicated to remove blockages of sewer have been dispatched in the state. 35. And this is the investment that we're looking for. The National Department of Water has budgeted 400 million for this area alone, not even the entire province or part of Gauteng. For this area alone, they've budgeted 400 million just to deal with matters related to water and sewer. Mavandla ya kaneta ya kombisa ku vilela. Vandla ra DA leri nga kombisa ku vilela ehandle ka ku va xandla xa president xi endzerile ndhawu leyi ri sola mfumo hi ku tsandzeka ku humelerisa switshembiso swa wona. Hi le tlhelo vandla ra EFF ri na ku tshemba naswona ri hlohlotela ku va ntirho lowu wu hatlisa. The situation in Emfuleni continues to leap from one disaster to another. Our roads are riddled with potholes. There are sewer leakages and spillages everywhere. Service delivery is basically non-existent. Refuse is not collected. And also with regards to this taxi rank, the Vereeniging taxi rank project started in 2014. Almost 70 million has been spent on this project, but there's nothing. Also, and what this project has done is turn Vereeniging into a ghost town. Businesses have closed, people have lost their jobs.
we are yet to see the full implementation of the district development model, and we are pushing that it becomes something of a success, because as you are well aware, most of the projects and work are done on the local government, on the ground. So more time needs to be spent not on the boardrooms, not anywhere else, but on the ground. endzhaku ka nhlangano wa swirho swa ANC Mashatile u vule leswi mayelana ni mhaka leyi. The other issues I think have been dealt with elsewhere. I think the Secretary General has already issued a statement about our meeting with President Mbeki. Isa mahlweni mahungu ya Xitsonga eka SABC. Swirho swa palamende va ri vulavisisi lebyi nga endliwa hi G4S mayelana ku baleka ka Thabo Bester ekhotsweni lembe leri nga hela i matlangwane. Vafambisi va G4S a va karhi va konanisiwa hi swirho swa palamende namuntlha. Khampani ya G4S hi yona nga khoma thendara ya ku rindza khotso ra Mahungu eBloemfontein laha Thabo Bester a nga baleka kona hi n'hweti ya Mudyaxihi lembe leri nga hela. Bester u kala khoma eTanzania emaleni ya vhiki leri nga hela. G4S a va ri hansi ka tihlo ra xikhova mayelana leswaku swi te njhani leswaku Bester a baleka ekhotsweni. Khampani yi ringetile hi matimba ku va kombela ndivalelo wa leswaku hikokwalaho ka yini va nga tangi mahlweni ka komiti vhiki leri nga hundza. Va ri a va lava leswaku va samanisiwa leswaku va ta kota ku vula hinkwaswo leswi lavekaka eka vuxokoxoko. 15th of April, Thabo Bester applied for isolation in fear of his life. Apologies, Honourable Member. I thought that you mentioned that on 15th of April, Mr. Bester was moved to Broadway. So my apologies for that. You were referring to the date he applied to be moved. Yes, he applied on the 15th, even pending even when you moved him to segregation. His papers were pending approval. He was not approved, but he was moved already. Okay. Why was he put in isolation whilst his papers were pending approval? Khampani va hlamusele hi vuenti laha Bester a nga baleka hi kona. Bester u susiwile ku ya eka sele leyi a tshamaka ri yexe masiku ka loko a nga se baleka. Sele yakwe a yi nga vonaki kahle eka tikhamera leta vurindi bya khotso leriya. Kahle siku loko a nga se baleka tikhamera ta khotso a ti nga tirhi. In according to the report that I gave us, there was a power failure due to the batteries of the UPS system that was not functional properly. And if somebody that tempered with that they couldn't supply us with, so we had to work with a document that was submitted by the specialist. Mhaka yin'wana leyi nga huma hileswaku masikunyana loko Bester nga se baleka ku nghene movha lowu nga nghena swi nga ri enawini wu ri na TV stand. Khale ka mufambisi ekhotsweni Sihone Matsharwa na yena u hlongoriwile entirhweni ehenhleni ka mhangu leyi. The reasons are he qualified. What are the qualifications? Based on the criteria that we have set to say before we can allocate a laptop to an inmate, there needs to be evidence that he has registered with an institution and the qualification in which he is studying. We are able to take note of that in our prison. Therefore, those are the reasons that prompted us to allow Bester to be in possession of the laptop. Kambe swirho swa palamende va ha kombele leswaku ku na swiphiqo swo tala ehenhleni ka xiviko xa G4S. Va G4S va tlhele va vutisiwa leswaku a swi ta njhani leswaku Bester a endla bindzu a ri ekhotsweni ke. Swirho swin'wana swa palamende va vuye va bumabumela leswaku ku fanele ku tekiwa magoza ya vukarhi swinene ehenhleni ka khampani leyi laha van'wana a va bumabumela leswaku ku herisiwa kontraka ya vona na ndawulo ya makhotso. Komiti yi ta tlhela yi twa swiviko swin'wanyana kusuka eka swiyenge swo hambanahambana mundzuku hi Ravumune. Palamende yi tiyisise leswaku xipikara no Siviwe Mapisa Nqakula u hlamule papila ra President Cyril Ramaphosa a n'wi kombela ku thola board ya SABC ku ya hi mavito lama a nga nyikiwa wona hi palamende. Leswi ta endzhaku ka loko maqhweta ya palamende va vule leswaku President wo boheka ku ya hi nawu ku thola board ku ya hi xiboho xa palamende. A ku ri na swivilelo mayelana na mavito yo karhi lama nga bumabumeriwa hi palamende. Leswi endla leswaku President a kombela palamende ku langutisisa mavito nakambe. Mulawuri wa President Ramaphosa Vincent Magwenya u ri President u tshemba leswaku xiphiqo lexi sivelaka ku thoriwa ka bodo xi ta lulamisiwa hi xihatla.
The delay in appointing the SABC board is deeply regrettable. The President fully appreciates the urgency of the matter. As you know now, the matter is in court. And the President is hoping that sooner or later there will be a resolution of some sort to this matter for the sake of the SABC and its stability, but also for the sake of our own constitutional democracy, which the SABC is an important pillar of. Holobye nkulu wa vuhosi bya KwaZulu, Hosi Mangosuthu Buthelezi, u kombele vafundhisi ku khongelela hosi ya maZulu. Hosi Mrs Zulu u veke ku va a vabya swinene. Buthelezi a nga boxanga leswaku Hosi Mrs Zulu u karhata hi yini. U lo vula ntsena leswaku u ye ka vamalume wa yena eSwatini ku ya tshunguriwa. I don't think that I should alarm the nation by announcing that the king is not well. I don't think it's right. Yakubona lokho ngoba ngikhuluma nabafundisi in privacy. Ngicela babathandaze. Kasalang tin sa timakete pala njana namuntlha ka Johannesburg Securities Exchange. Randi tsanile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko yan'wana ya misava. Nxavo wa dolara 18.37 cent, pondo 22.91 cent, euro 20.19 cent, kasi pula Botswana ka tiko ro akelana i 1.37 cent. Mengabelo ka JSE a ri hansi namuntlha. Nsuku i $2,010 a ounce, platinum $1,013 a ounce, kasi oil mbisi $18.49 hi mpongolo. Riperile alansele sa kumashelana namuntlha ya hina mutiye khomele yini ta khanonsore moya longa ta ba ri kona longa ta kha unga ku fika kona kwala Pitori xikan'we kona kwala Polokwane kambe kona Western Cape Town ta khanonsore moya na kona longa ta khaya mahlweni kona kwala ka 15 wa tikilometara hi awara u ta kha nghenelisa na mpfula leyi nga ta va yi ri kona kambe ta khanonsore mpfula yo vevuka leyi nga ta va khaya nghenele ka mindzuku kona kwala ka 30% ta khanonsore ri tshwele ku hina ngisa kona kwala Northern Cape la nga ta khanonsore ku ya mahlweni eka mindzuku ndi kona u ta khanonsore maxelo saseka loko hina ngisa kona kwala xifundzeni xele Limpopo kambe Gauteng maxelo ta khanonsore ku kufumela nyana loko hina ngisa kona kwala Johannesburg xikan'we kona kwala Pitori Bronxspruit na ta khanonsore ku hisa kona kwala ka 25 wa degree kambe xifundzeni xele Limpopo maxelo ta khanonsore ku hisa ta khanonsore ku hisa loko hina ngisa kona kwala Messina Lephalale xikan'we kona kwala Thabazimbi kambe Giyani ku ta khanonsore maxelo hisa na kona 31 wa degree la nga ta khanonsore ku hisa swinene kona le xifundzeni kambe Phalaborwa na ta khanonsore ku hisa kona kwala ka 30 Bekasfort ta khanonsore maxelo saseka xikan'we kona kwala Tzaneen la nga ta khanonsore kona kwala ka 27 kambe xifundzeni xele Mpumalanga ku ri maxelo le hansi nyana loko hina ngisa kona kwala Standerton Secunda xikan'we kona kwala Middleburg la nga ta khanonsore ku kufumela kona kwala ka 25 ku hisa swinene loko hina ngisa Sikhukhuza Mbombela na yona ta khanonsore maxelo hisa kona kwala ka 27 wa degree kambe xifundzeni xele exilo KwaZulu Natal maxelo ta khanonsore ku hisa Vryheid xikan'we kona kwala Ladysmith Pietermaritzburg ta khanonsore maxelo hisa xikan'we kona kwala Ulundi la nga ta khanonsore ku hisa swinene kona xifundzeni kona kwala ka 31 wa degree kambe xifundzeni xele Eastern Cape maxelo na kona ta khanonsore ku va ehansi ku khanonsore maxelo ku fumela nyana loko hina ngisa kona kwala Graaff-Reinet xikan'we kona kwala Willomo ta khanonsore maxelo le hansi xikan'we kona kwala Mthatha xikan'we kona kwala East London loko hina ngisa kona kwala ka 23 na 23 Mthatha eka suku ra mindzuku kona xifundzeni xele Western Cape maxelo ta khanonsore ku va ya ri ehansi na kona ku khanonsore ku titimela loko hina ngisa kona kwala Cape Town Havana xikan'we kona kwala Cape Agulhas kambe kona va Beaufort West maxelo na kona ta khanonsore ku ya hansi Vredendal ta khanonsore maxelo ku fumela kona kwala ka 24 wa degree kambe xifundzeni xele Northern Cape maxelo ta khanonsore ku va ehansi ta khanonsore ku titimela loko hina ngisa kona kwala Sutherland xikan'we kona kwala Springbok kambe Uppington na ta khanonsore maxelo ku fumela loko hina ngisa kona kwala ka 29 kambe Kimberley xikan'we kona Kuruman maxelo ta khanonsore ku hisa kwala ka 28 na 29 wa degree kambe xifundzeni xele Free State ta khanonsore maxelo saseka na kona Barthaville xikan'we kona kwala Bloemfontein maxelo ta khanonsore ku hisa kona kwala ka 27 kambe kona kwala va Frankfurt maxelo ta khanonsore ku hisa kona kwala ka 26 wa degree Bethlehem na yona maxelo ta khanonsore ku saseka eka siku ra mindzuku kambe xifundzeni xele Northwest ta khanonsore maxelo hisa swinene loko hina ngisa kona kwala Tosca leyi nga ta khanonsore kona kwala ka 32 wa degree Vryburg xikan'we kona kwala va Taung maxelo ta khanonsore ku kufumela kona kwala ka 29 wa degree kambe au Rustenburg maxelo ta khanonsore ku hisa Potchefstroom na yona ta khanonsore maxelo hisa yi nga rivala na kona kwala Klerksdorp leyi nga ta khanonsore kwala ka 28 wa degree hi swona se mi khomele swona eka maxelo riperile